I welcome you all to the next class on industrial management. We are currently discussing Unit 5. This Unit 5 is on maintenance and industrial safety. Now, we are discussing the safety part of this unit, and this is the eighth and concluding session of this unit. So in this session, we'll be discussing the different types of fires and selection of fire extinguishers and the precautions the organization has to take with respect to fire. We'll have a quick recap of what we discussed in our previous class. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. ಫೈರ್ಗೆ there is a fire triangle. ಈ triangle ಅಲ್ಲಿ there are three components are essential. One is fuel, another one is the heat and oxygen. ಇದು ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. This chemical reaction is what is known as the fire. Then we classified the fires. So we classified A, B, C, D and K. ಸಿ ಐದು ಟೈಪ್ ಫೈರ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದು ಏನು, ಅದರದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. ಯಾವ ಫೈರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ we have seen that it is a solid common combustible solids. Class B is the liquid or gaseous. Liquid or gaseous fuel burn ಆದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಫೈರ್ ಜನರೇಟ್ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್, if the combustible matter when they burn, they produce class D fire, and the cooking or the kitchen fire is class K fire. We have seen those fires. Then we have seen the different extinguishers. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈರ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಆ್ಯಂಡ್ we have seen the different the selection of extinguishers. So ಯಾವ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. Now we'll be continuing that discussion in this class also. We'll be discussing the different types of fire extinguishers. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Then we'll be discussing the selection of the fire extinguishers based on the types of fires. And we'll be discussing the fire prevention in industries. Fire prevention ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ we'll be discussing. Then we'll be discussing safe fire protection practices to be followed in industries. And also towards the end we'll be discussing workplace safety tips. These are the contents which we'll be discussing in today's class. Now let us start with different types of fire extinguishers. Let us start with water. So water is the most cost effective fire extinguisher. So ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು water is the most cost effective. At the same time, it is not a very effective fire extinguisher because it can be used for only one type of fire. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಫೈರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಫೈರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ usual combustible solid materials such as paper, such as wood, such as textiles, such as plastic. ಇದು ಬರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಫೈರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಫೈರ್ಗೆ the water can be used as fire extinguisher. It is not suitable for any other type of fire. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫೈರ್ಗೆ ಇದು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Now if you look into the liquid fuels, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲಿಗ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೀಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಟರ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಗಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಾಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಿಲ್ತದೆ. ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ನಿಂಗ್, ದಿ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿ ಫೈರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೈರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರ್ ಬೈ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದಿ ಫೈರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೈರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೈರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೈರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋವರಿಗೆ it may cause an electric shock and the danger to the person who is the spraying water gun.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೈರಿಗೂ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ದಿ ಫೈರ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಫೈರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಫೈರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್. See what is that CO2 does. CO2 will displace oxygen and occupy its place. So CO2 does not support the combustion. So the fire is automatically extinguished. That is one way. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, in another way also the carbon dioxide extinguishes fire. That is because carbon the dioxide comes out of the extinguisher at a very low temperature. That is, it's extremely cold. So a temperature ಆ್ಯಸ್ ಲೋ ಆಸ್ -78 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರಿಂದ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಎಟ್ ಎ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇದು ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಫೈರ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ದಿ ಫೈರನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ it extinguishes fire. These are the both ways does the CO2 extinguisher works. So this is best for inflammable liquid. Inflammable liquid, that is class B fire, this is the best possible fire extinguisher. And this may not be very suitable for class A fire, and it is also not effective in case of the gaseous, the fuels. Now we need to remember that there is also certain dangers in CO2 the fire extinguishers. ಇದು ನಾವು ಇಂಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. there are certain dangers. Main danger is that it will upset the confined space. ಸೊ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫೈರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿ ಫೈರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ CO2 ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಟು ವಿಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ the fire extinguisher which is carbon dioxide where the children are there, or an accidental leakage, actual discharge of the carbon dioxide can also affect the children. Next we'll come to the third type of fire extinguisher, dry chemical extinguisher. So dry chemical extinguisher alli ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. It is the primarily it works by interrupting the chemical reaction. Chemical reaction ಅನ್ನು interrupt ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಡ್ರೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So what does it can do is, this is a very suitable extinguisher which is multi-purpose, and it is suitable for A, B and C fires. That is, so this is a multi-purpose the fire extinguisher. It can extinguish class A fire also, it can extinguish class B fire also, and obviously it is meant for class C fire. So A, B, C ಮೂರು ಫೈರಿಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ರೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಪೌಡರ್. ಸೊ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಮೆಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ extinguishing fire. As for the content wise, it may contain monoammonium the phosphate, which is the yellow in color, or it may contain the sodium bicarbonate, which will be white in color. Usually ಈ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Next is wet chemical extinguishers. In wet chemical extinguisher, so these extinguishers contain the potassium. So this potassium cools and lowers the temperature of the fire. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ, and so because of that this fire is prevented from spreading. That is wet chemical the extinguisher. So this wet chemical extinguisher is used in the form of spraying potassium
ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಮಿಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಫೈನ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ಗಳು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕುಕಿಂಗ್ ಫೈರ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈರ್. ಫೈರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋಪ್ ಲೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಸೋಪ್ನ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಲ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ರೀಇಗ್ನೇಷನ್. ಇದು ಫೈರ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೀಇಗ್ನೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಸೆಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ used. And so as we already seen, so it works by forming a soapy foam blanket over the burning material. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೋಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ದಿ ಫೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಡಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ extinguisher. So A, B, C, D ಹೋಗ್ತಾ progressively that becomes more and more the costlier. And the water, we have seen water is a very easily available, the extinguisher, but this extinguisher is the cheapest, all right, but it works only on class A type of fire. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿ ಫೈರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಫೈರಿಗೂ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ cannot be used. So the neither for B nor for C the water will work as a fire extinguisher. Now let's come to overall the summary where we use the fire extinguisher. The one is the foam is one type of fire extinguisher that can be used for class A fire as well as class B fire. A ಗೂ ಆಗ್ತದೆ, B ಗೂ ಆಗ್ತದೆ. And water is a fire extinguisher. It is used only for class A fire. Class A ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ water. And wet chemical is another fire extinguisher. It can be used for class A as well as cooking fire. Class K fire ಗೂ ಆಗ್ತದೆ. Carbon dioxide is another fire extinguisher that is ideal for class B fire, and it can also be used for the electrical fire. Class C fire ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. And the dry chemical powder is a multi-purpose. It can be used for class A, class B, class C. It can also be used for the electric fire ಗೂ ಆಗ್ತದೆ. And this is a typical powder, M28 powder. It is used exclusively for class D fire. Class D fire ಗೆ suitable ಆಗಿರುವ extinguisher, the material. Now let's come to fire prevention. Fire prevention is a function of many departments. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ fire prevention. So fire prevention, the goal of fire prevention is to educate the public to take precautions to prevent potentially harmful fires and to educate and survive in them. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫೈರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುವ ಮೊದಲೇ, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫೈರ್ ದಿ ಅಕರ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಆಗೋ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಫೈರ್ ಆದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್, ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ದರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ in any of the industries. So these combustible liquids should be stored below a particular temperature.
ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಯೂಶಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗಿಂತ ಕೆಳಗನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಲೋ ಆಸ್ 37.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ some way or the other, it is the risky. And some examples of combustible fuels what we use: diesel is used sometimes, engine oil is used, fuel oil, acetic acid, kerosene, linseed oil. Idella some of the oils which we use for the combustible, the gases. And LPG is also used. So LPG is the is liquefied the petroleum gas. So this is used, this is generated either from the natural gas or from the petroleum. So about 60% of LPG in the world is produced by the natural gas, and remaining the 40% is achieved by refining the crude oil. And the LPG is both from both sources. It is from natural gas as well as created when crude oil is refined. So these are both are the sources of LPG gas. Now let us discuss about fire alarms. So the fire alarms are installed. So these are the systems which are installed, which are designed to alert us to an emergency. So that means whenever fire is there, the most important thing is that people have to be aware of the fires first. ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾದರೆ ಜನ ಹೊರಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅವೇರ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಿ ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್. ಒನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್, ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. And usually we find the fire alarms in offices, in factories, in public places, and many times we don't pay much attention to fire alarm. But many times what may happen is that this is the device which we save our lives, because the knowing about the fire in time is a matter of life and death as far as escaping from fire is concerned. And we always should take care of the employee training. The fire safety training is always should be the part of the employee training in any organization. There should be safety drills, the mock drills. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಡ್ರಿಲ್ಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಫೈರ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, when it is done multiple times, that sticks in people's mind what is to be done in case of the fire. And most important is the evacuation plan. ಸೊ ಫೈರಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೈರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್. And now let us discuss safe work practices for the fire protection. So that means we need to post clear fire escape routes on every level. So see, we have got a normal escape ರೂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಡೋರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಫೈರ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಡೋರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೋರ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೋರ್ಗಳಲ್ಲದೆ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಓಪನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫೈರ್ ಆದಕೂಡಲೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ the all employees on the emergency procedures. So procedure, emergency fire exit ಆದಾಗ ಏನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್, ದಿ ಹೌ ಡು ಯೂಸ್ ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ಸ್, ದಿ ಡ್ರಿಲ್ಸ್,
ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ವೆನ್ the fire accident occurs. So, and all the fire safety equipment, all the fire extinguishers should be properly installed and maintained at all the levels. Now let's come to the last part, that is the fire the fire detection system tips. So that means we have to install the fire detection system in all the places. This is also a legal requirement. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಫೈರ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮೋಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮೋಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಫೈರ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಜನರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಫೈರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್. ಫೈರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗಳು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಎ ಫೈರ್ ವಾರ್ಡನ್. ಸೊ ಒಂದು ಫೈರ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಓಪನ್, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ the different the things we should take care of fire safety. So the last thing which we wanted to discuss is about the systems of fire, the nomenclature, naming the fires. So what we have used so far, A, B, C, D, K, that is as per the US system. So now US system ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು. So that means we have followed US system. Based on that we have named it. There is also another system, the UK system. UK system ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್, ಯು ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ, ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಸಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ in the US system, but in the UK system it is different. The liquid is class B and gas is class C. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೆ ಯು ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್. ದಿ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಯು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ here there is no specific nomenclature. Initially it was class E. Now they don't have specific nomenclature for class the electrical fires. And the kitchen fire or the cooking the fires, as per the US system it is K, and that stands for kitchen, and here it stands for F, stands for food. UK system prakara kitchen fire gave the food preparation, cooking fire is called F. So these are the differences in the nomenclature between the US system and UK system in naming the fires. Finally, let's have a quick summary of what we discussed in today's class. We discussed the different types of fire extinguishers in our class today. Very type fire extinguishers ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. And then we have seen the selection of fire extinguishers. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ
ಯಾವ ಫೈರಿಗೆ ಯಾವ ಫೈರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. Then we have discussed certain steps for preventing the fire accidents, and we also seen the safe the fire protection practices which can be employed in the industries, and we also seen the workplace safety tips. That's what we have discussed in today's class. Now we'll have a quick the revision through some MCQs. What is used to extinguish? Class A fire, Class B fire, Class C fire, Class D fire. Water ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫೈರಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Saponification is a process that takes place with what type of the fire extinguishers. So ಯಾವುದು while using which fire extinguisher? CO2 ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ, ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗ್ತದ, ಡ್ರೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗ್ತದ, ಬೋತ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೆಫನಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ takes advantage of saponification to extinguish the fire. Best suited to extinguish oil or flammable liquid fire. ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೈರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂತ? ವಾಟರ್, carbon dioxide, wet metal extinguisher, all of the above. And the ideal for the liquid fuel is carbon dioxide. This is the most ideal extinguisher for liquid fuel. Which one among the following is not firefighting agent? Water, dry powder, sand, cloth. This is firefighting, this is firefighting, this is firefighting, this is not firefighting. So this is the right answer. Cloth is not a firefighting agent. How far away should you stand when you are using a fire extinguisher to put out fire? ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. So the recommended the distance is the 8 feet. So now 8 feet ಫೈರಿಗಿಂತ 8 feet ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. This completes our the unit 5, that is the maintenance and safety, and in the next class we'll be discussing various aspects with respect to the environment. That's going to be our unit number 6.